আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা আপনার? এই যে গতকালকে আবার একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে রাত্রেবেলা আমাদের গাড়ি। ও আপনাদের গাড়ি? হ্যাঁ, আরে মোটামুটি একটু আঘাতপ্রাপ্ত হইছি। বেশি বড় কিছু হয় নাই। তাও ভালো আছি যে এটাই অনেক কিছু। কিভাবে আর হয়েছে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট? আমরা আমাদের লেনে ঠিকই ছিলাম। আর একজন গাড়ি ক্রস করতেছিল রাস্তা হচ্ছে ও ও ভুল করছে। ওর দাঁড়ানোর কথা, আমরা চলে যাওয়ার কথা। ওইখানেই ক্র্যাশটা হইছে। পরে কি ড্যামেজ হয়েছে? গাড়ি তো একেবারেই শেষ। গাড়ি তো টো করে নিয়ে গেছে। এটা হলো যে যার দোষ সে দিবে, মানে ওর দোষ ছিল সবকিছু। ওর কি ইন্স্যুরেন্স করা ইন্স্যুরেন্স ছিল নাকি? কোম্পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, গাড়ি ইন্স্যুরেন্স করা ছিল। তো আপাতত এখন গাড়ি নাই। না, এই যে আবার গাড়ি এখন রেন্ট করা লাগবে। এক বিপদ হয়ে ওটা গেল। তো রেন্টাল গাড়ি ছিল। হ্যাঁ, ওইটাও রেন্টেই ছিল। হ্যাঁ, মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার তো। মুখে লাগছে, মানে একদম যায় আমি ড্যাশবোর্ডে বসছি। সিট বেল্ট পরা ছিলেন? সিট বেল্টটা আমি পরি নাই। আমি যে কি ইয়া সিট বেল্ট পরি না আমি। ওর কিছুই হয় নাই, যা লাগার আমার লাগছে। কারণ ও Shit. জায়গা থেকে একটুও নড়ে নাই। আর আইসা লাগছেও আমার সাইডটাই। এই জন্য এই অবস্থা হয়েছে। ওই দিন আপনি একটা কার ক্র্যাশের কথা বললেন। অস্ট্রেলিয়ায় তো কার ক্র্যাশ হয় কেন? আমি বুঝলাম না এরকম। আমাদের ঘটনার পরপরই আবার ৩টা গাড়ি ওই একই জায়গায় ৩টা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওই জায়গায় কি পোজেস নাকি, ভূত টুত আছে নাকি? আল্লাহই জানে শয়তান করতেছিল কিনা। ও আচ্ছা, এইগুলো নিয়ে আপনি দৌড়াদৌড়ি করতেছেন। কবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? কালকে? গতকালকে হয়েছে, হ্যাঁ। ও, বাজে অবস্থা। আছি ভাইয়া এখন। বিপদ আপদ আসবেই, এটাই স্বাভাবিক। পরে শীটটা দেখছিলেন? ওটা দিছিলাম যে। হ্যাঁ, শীত দেখছি। আচ্ছা, আমরা তো কারেন্ট লিভিং প্লেস পর্যন্ত কভার করছিলাম কোয়েশ্চেন্স মনে হয় না? হ্যাঁ। আজকে তো হোমে চলে যাই, হোম রিলেটেড কোয়েশ্চেন। সো ডু ইউ লিভ ইন আ হোম, হাউস অর a flat? I live in a house Okay. How with long have you lived there? I lived uh, I lived here for last 3 months. Okay, সুন্দর. So who do you live with? I live with my husband, and আম তো ওর সঙ্গে আমাদের সাথে এটা কিভাবে বলা যায় যে আমাদের সাথে আরো ৪-৫ জন থাকে যারা বাঙালি। I live with my husband বললেই হবে। ওরা হ্যাঁ তো হ্যাঁ, ওইটা এই ক্ষেত্রে ওরা তো আর আমাদের সাথে নাই। না, হু ডু ইউ I live with my ওরা husband. নেইবারের মতো আর কি। হ্যাঁ, ওরা তো আমাদের নেইবার। So can you describe your home? Yeah, I describe my home. My home is beautiful. It is a duplex type house. Uh, it has 5 rooms, one kitchen area, uh, and dining drawing space. Also has dining drawing space. Uh, and my house has uh, backyard, which is full of um, tree, orange tree. Uh, that's it. হুম, সুন্দর হয়েছে। So what's your favorite room in your home? Mine, dining drawing area is very beautiful, and my bedroom also. আচ্ছা, is there anything about your home that you would like to improve? Yes, we
এটা কি বলা যায় ইমপ্রুভ এর ক্ষেত্রে? নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে চাই। এটা কি বলা যায়? হ্যাঁ, এটা বলা যায় যে আই উড লাইক টু কিপ I মাই would হাউস। like to keep my house neat and clean. I would like to keep my house neat and clean. That's it. No, I I would like to improve the cleanliness. হ্যাঁ, I would like to improve the cleanliness. cleanliness, Cleanliness. cleanliness. আচ্ছা, Cleanliness. do you know your neighbors? Yes, I know. Uh, একটু describe করতে পারেন neighbor? acha. Yes, I know. I have four neighbors. Uh, one is couple, husband and wife, and another three are bachelor. They are studying different university in Australia. হুম, এতটুকু enough. They are behaved, and they are well behaved. Thank Okay, you. okay. Do you get on well with your neighbors? Sorry. Do Do you get you know? do you get on well with your neighbors? এটার মানে বলতে যে এ- নেইবারদের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, do you get on well with your neighbors? সম্পর্ক কেমন না মানে সম্পর্ক ভালো আছে নাকি ওয়েল না গেট অন ওয়েল সম্পর্ক কি ভালো নাকি নেবারদের সাথে হ্যাঁ, আমার সাথে আমার নেইবারসদের সম্পর্ক ভালো। তো এটা কিভাবে বলবো? যে yes I get on well with my neighbors I we get are on well with my we actually neighbors. have a very friendly relationship. We actually have very friendly relationship. So Actually, has your very. home changed in recent years? Mm. Yes, last 3 months ago, ল- মানে 3 মাস আগে আমি এখানে হচ্ছে চেঞ্জ করে এসেছি। So previously I used to stay in Bangladesh. My home was in Bangladesh, but 3 months ago I Previous I moved to stay in Australia. Bangladesh. My home was in Bangladesh. So Recently, I lived in Australia. I moved to So Australia. I moved to Recently, I Australia. moved to Australia, so I got a new home now. I got a new So home now. that's a big change, if you ask me. এরকম আর কি। So, Sorry, last line so টা বুঝিনি। that's a big change for me, but that's a big That's a change big if you ask that's me. a big change for me. Hmm. So how did এবার ট্রান্সপোর্টে চলে যাই। So how did you come here? এটা তো দরকার নেই, এটা তো আচ্ছা, what's the public transport system like in your hometown? Okay, হ্যাঁ এটাই। So what's the public transport system like in your hometown? Um, Public বা transport. আপনি হোমটাউন বলতে পারেন বা অস্ট্রেলিয়া বলতে পারেন, যে কোনো একটা বললে হবে। What's the transport system like in Australia? এটা বললেও হয়। Public transport system like is very easy, and ভেরি ইজি। bus stop এখানে আপনার ধরেন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম গুলো কিভাবে বলতে হবে বলবেন? যে এখানে Transport পাবলিক মানে আর কি কি ট্রান্সপোর্ট গুলো ইউজ করে ওগুলো বলতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যেটা হচ্ছে ট্রান্সপার্ট বলে এটারে। কি বলে? ট্রান্সপার্ট 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 এটা কি? বাস 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 ওটা তো বাসের বাস। নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এটা আপনি বলবেন যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ইন অস্ট্রেলিয়া ইজ লাইক বাসেস অর ট্রেন থাকলে ট্রেন বলবেন বা হ্যাঁ, লাইক বাসেস ট্রেন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইন most of the অস্ট্রেলিয়া people লাইক use bus, and there's also train বা tram থাকলে tram মেনশন করবেন। তারপর আমি ট্রেন। তো এখন অস্ট্রেলিয়ায় কি কি আছে মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য? পাবলিক ট্রান্সপোর্টের মধ্যে বাস আছে, ট্রেন আছে, ট্রাম আছে, এগুলাই। রিক্সা নাই? না, সো এখানে বাস, ট্রেন, খুবই টাফ। ট্রাম, আর কিছুই নেই। আর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয় সব জায়গায়। এর মতো বেড়াদায়ক হয় না। আমি জব প্লেসে যাই, 10 মিনিট হাঁটি, আবার গাড়িতে উঠি, আবার 10 মিনিট হাঁটি, তারপরে জব প্লেসে বসি। তো
তাহলে আপনার এটাই বলতে হবে যে in Australia public transportation systems are like bus, train and tram. Public In use Australia, bus public transport system public are in Australia people use bus, train people and tram. use bus, train, and tram. হ্যাঁ। Okay. So what is the traffic like in Australia? Traffic. হুম। Traffic to নাই. তো এটাই বলবেন যে there is no There is traffic no over traffic. here. The road system is very good. The road system is very good. There is no traffic, হুম। and the road system is very nice Very and organized বলতে পারেন। very organized. Yes, yes. এটা সুন্দর হবে. The road system are very organized. So has the transport situation in আচ্ছা in your hometown বলি যে has the transport situation in your hometown changed in recent years? চেঞ্জ বলতে কি ওরা ওই যে এখন মোবাইল কোড ইয়ে মানে ক্যামেরা বসাচ্ছে। এই মাসের 10 তারিখ থেকে এটা ইয়া করছে যে কারা সিট বেল্ট পরতেছে না, ও আচ্ছা আচ্ছা। কারা তারপর গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ইউজ করতেছে। So তো এটা বলবেন যে the transport system over here is already very organized, but there's some few minor changes, like they're installing cameras everywhere on the road they're installing cameras to see who's not wearing seat belts who or is not wearing seat belt. using phone while driving. তো এটাই বলেন আপনি। Uh, in our Australia, uh, In Australia transport বললেই হবে, in our in Australia দরকার নেই। Australia, transport situation um, is very good. এটা তো It's very good. transport situation is very good and organized, but recently they have also changed. They have Uh, introduced some minor changes. এগুলো বললে একটু ইংলিশে they সুন্দর have হয়। introduced some minor changes. They হ্যাঁ, have মানে introduced ছোটখাটো some চেঞ্জ আনছে। minor changes. They installed camera in everywhere, um, as না, they they install detect. cameras everywhere বলা হবে, in everywhere দরকার নেই, হ্যাঁ। They install cameras everywhere to see who's using their cell phone They while install driving, cameras to see who but said to observe seatbelt. who's not wearing seat belts or driving while using the phone. Do observe uh, who To are observe. not. Sorry. They install CC cameras to observe people Acha, who are they are installed. They are they install. installed. They are not. They to already They multiple. installed. It are like they They installed CC cameras CC cameras everywhere everywhere. They installed CC to cameras observe everywhere to observe to observe who is who not wearing seat belts while driving is or who's not using cell wearing phones while driving. seat belt. আরেকটা কি বললেন? Which is using cell Mobile phones while driving. who using cell phones. Who is using এখানে তো মানে সরকারের একটা বড় টাকাই আসে এগুলা থেকে। আমরা আসা পর্যন্ত মনে হয় প্রায় 1300-1400 টাকা এই মানে ডলারে আহ, খালি ইয়ে দিছি। ট্রান্সপোর্টে চলে গেছে না, তাহলে? মানে ভর্তুকি যেটাকে বলে, ও আচ্ছা আচ্ছা। ট্রাফিক লাইন ইয়ে করার, মানে একটা কিছু হইলেই $200-300। কি বলেন, এত টাকা ফাইন দিয়ে ফাইনও ফাইন পে করে ফাইন ফেলছেন? ফাইনই দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি। ডিমেরিটস পয়েন্ট 9 আসছে। এটা ডিমেরিটস আবার পয়েন্ট, কি? এটা হলো ডিমেরিটস পয়েন্ট যখন আপনার লাইসেন্সের উপরে 11 বা 12 হয়ে যাবে, এরপর থেকে আপনার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা নামবে না এখন যে 9 আসছে, আবার নামানো যাবে না? না, এটা নামানো যাবে না।
নাইনই থাকবে সারা জীবন? হ্যাঁ, যতদিন পর্যন্ত আছে। আয় হা, এত এক্সট্রিম! মারাত্মক স্ট্রিক্ট। এই যে কতগুলা ফাইন ধরাই দিছে। কি ফাইন মানে? এত টাকা ফাইন দিছে মানে কি ভুল ওভার ধরে? স্পিড ছিল কয়েকটা। ওভার স্পিড ৬০ এর জায়গায় ৬৫ না ৬৭ ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে আরেকটা লেন আছে যেটা শুধু ডাইনেই যাই, সেটা দিয়ে আবার সোজা যাওয়া হইছে। মানে তো এগুলো ওরা মারাত্মক ধরে অবস্থা। কিভাবে মানে? অনলাইনে? কোনো রাস্তায় কিন্তু কোনো পুলিশও থাকে না। তো খালি ট্রাফিক। দেখে কিভাবে? আর ওই যে ক্যামেরা দেওয়া আছে। ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেলে সাথে, সাথে। ডেঞ্জারাস। ফ্লাশ। বাংলাদেশে এই সিস্টেম দেওয়া উচিত। এখানে আইসা পর্যন্ত ফাইনই দিচ্ছি খালি। এই গত ওরে মাসেও ফাইন বাবা! আসছে $300। একটা ফাইন মানে 250-300। ওরে বাবা, $300, 30,000-এর মতো! দ্যাটস টু মাচ ফাইন। হুম। আচ্ছা, ডু ইউ থিঙ্ক ট্রান্সপোর্ট উইল চেঞ্জ ইন ইউর হোম টাউন ইন দ্য ফিউচার? No, I don't think, because already it is already it is organized. তো এটা বলতে, I don't think the transport system will change that much. They might The introduce a transport new. system is changed that much. I don't think the transportation system will change that much, but the government might introduce new laws and safety regulations in the future. The government, আরেকবার একটু। I Uh, don't think transport will change I that don't think much. transport will change that much, but government might introduce new laws or safety regulations in the future. Government might Introduce introduce new laws new laws. and safety regulations in the future. In the future. আচ্ছা, তারপর তাহলে এটা আচ্ছা, এরকম হবে। I think হ্যাঁ, transport will change not much. not no no, Uh, I don't I don't think think, sorry, I don't think transport will change not much that in much. Australia. That much will change that much in Australia, but government might introduce new laws and safety Regulations. regulations in the future. Safety And regulations in the future. Okay. so how do you think it could improve? আর কি ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় মানে? আপনার কি মনে হচ্ছে আর কি ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়? এদের ইমপ্রুভমেন্ট কিভাবে বলবো? এদের তো ইমপ্রুভমেন্ট মানে ল গুলা এইভাবে না ধরে অন্যভাবে ধরলে ভালো হয়। So it there's nothing much to improve, actually it's already very There's nothing much to be improved. there's nothing much to improve. There nothing. There There's is, nothing. there is, there There is. nothing much to improve. There is nothing much improved. Much to improve. Much to improve. It is already very modernized. It is already very modernized And uh, and very updated. very, Very updated. very updated, organized and sorry. It is very Very up to date but very updated. আর updated ইমপ্রুভ করার কিছু নাই, এটাই হলো মেইন কথা। and updated and এটাই it is already very updated. modernized. হ্যাঁ, বা modernized. Updated, modernized. So আচ্ছা। do you often use public transportation? Yes, I often use public transportation like bus, তারপর train. আপনি, for example when I go to work I use. For example, when I go to work, I use bus to arrive my workplace. To go to my workplace.
to go to my workplace. Okay. আচ্ছা, what kind of transport do you usually use, মানে ইউজুয়ালি কোনটা ইউজ করেন, মানে ম্যাক্সিমাম কোনটা ইউজ করেন? ম্যাক্সিমাম তো গাড়ি ইউজ করা হয়। সো এটাই বলবেন যে আই ইউজ a private car for most of my travel, but no, for my transportation I use private cars mostly. For my transportation I use private cars. Mostly on my transportation, I use On my na, mostly for my transportation I use which private car. private car. I use private car. Mostly of my Mostly transport. for my Oh, mostly for my transportation, I use private car. private car. Hmm. So, what are the advantages of using that form of transport? মানে প্রাইভেট কার ইউজ করার অ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি? দ্রুত যাওয়া যায়। সম আর বাস তো হচ্ছে বিভিন্ন লেন ঘুরে ঘুরে যায়, সো বাসে সময় বেশি লাগে। টাইম কনজিউমিং। সো এটাই বলবেন যে the advantages of using a private car is it is The very fast. advantages It is very of fast. You don't have to wait in line, and mostly the public transportation system is very time consuming. So I always prefer to use a private car. I always prefer to use a private car. Yeah. So what is your favorite form of transport? এটা ওইটাই answer আসবে car. আর My private car. Mm. আচ্ছা, what form of transport are most common in your country? মানে অস্ট্রেলিয়াতে ধরেন কোন ট্রান্সপোর্টটা বেশি কমন? প্রাইভেট কার। প্রাইভেট কারই, সো এটা গেল। সো প্রচুর, মানে রিক্সার মতো do you think বাংলাদেশ। do you think এই জন্য people এরকম ক্রাশ হয়। ক্রাশ আচ্ছা তো আর আচ্ছা খালি আচ্ছা খালি হয় না। আচ্ছা do you think people should use public transport more? Yes, I think people should use public transport more because um, It is cost efficient বলা যেতে পারে। it is cost efficient and it is cost efficient. Okay. So is train travel very common in your country? Yeah. Um, mm, Train travel is very common in my country. Uh, আর কি বলা যায়? Train travel is very common in my country because the train system is very developed here and very modern, and it takes a few minutes to Electronics. it takes a very short time to travel to point A to point B. So and it is very clean and it is very safe. So a lot of people over here use train to travel. Okay. So do you often travel by train? মানে আপনি কি ট্রেনে প্রায় যাতায়াত করেন? ট্রাভেল করেন কিনা? হ্যাঁ, না, ট্রেনে তো ট্রাভেল করা হয় না। তো এটা বলবেন যে আই ডোন্ট ইউজুয়ালি ট্রাভেল বাই ট্রেন I don't usually because travel by train. I think when you want to visit somewhere far away from the city, you should use the train. But right now, I'm only staying in the city. I'm using my private car for most of my transportation, so I don't use train that much. এবার হলো, do you enjoy traveling by train? Yes, I enjoy traveling by train because it is very modernized and কি বলা যায়, updated, uh, because it is very modernized and updated and very safe to travel and one point to and another point. and it is very cost efficient also, and you don't have to It face is any very traffic jam. uh, it is very cost efficient also, and
Um, You don't have to face any traffic jam. and I don't have to face any traffic jam. Huh. Yes, I don't So, have to face any traffic jam. what do you usually do when you are traveling by train? Um, what do you usually do when you are traveling by train? Um, এটা কি বলবো? Train travels are usually very far and it takes a long time. So I take some snacks and I listen to music. Sometimes when I feel tired, I go to sleep. আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো এগুলো। এটা একটু পুনরায় আবার গুছায় বলে। হ্যাঁ, What do so you usually do when you are traveling by train? I am usually mm, uh, কি বলবো? I'm usually takes food. হ্যাঁ, Takes food. snacks বলবেন। Uh, Uh, takes. I take some snacks I take some snacks, and I also enjoy listening to music. and I also Enjoy listening to music while I'm enjoy to taking a listening train the ride. music when I When I'm when I when I'm taking a train ride, but when I'm riding on the train, I love when to I'm listen to riding on music. it. I love to listen the music. Okay. So, এবার আমরা ট্রাভেলে চলে যাই। Do you like to travel? Yes, I like to travel because traveling is very enjoyable thing. Hmm. Traveling is a very enjoyable thing. Mm. I So, which places have you visited? Which I have places have you visited visited? I have visited many places of Bangladesh like Sylhet, Hmm. Coxsbazar, Kuakata, Bandarban. বাস এতটুকু হবে। So, what kind of places do you travel to? Mm, মানে কোন কিরকম প্লেসগুলো আপনি ঘুরতে চান বা ট্রাভেল করেন um, কিরকম প্লেসগুলো? পাহাড় সমুদ্র এই টাইপ। I love to travel to mountains and I coastal love to areas, travel to mountains but I like to go to sea beaches. Hmm. and I like to go to sea beaches area and mountains area. Hmm. So, what kind of places এটা তো হলো। So, which place do you really like to visit? মানে কোন প্লেসটা আপনি ভিজিট করতে চান আর কি, রিয়েলি ভিজিট করতে চান? মানে এখনো মানে জান না এরকম কোনো প্লেস এটা যে উড ইউ বলতেছে না, which place would you really like to visit? মানে আপনার মনের একটা ইচ্ছার কথা এটা যে কোন জায়গাটা আপনি ট্রাভেল করতে ইচ্ছুক। দেশ বিদেশ বিদেশ ট্রাভেল করতে ইচ্ছুক তাহলে এটা একটা এইভাবে স্পেসিফিক বলা যায়। ডেস্টিনেশন বলে ভালো হয় যে এই কান্ট্রি আমি খুব আমার ভালো লাগে, এই কান্ট্রিটা সম্পর্কে আমি অনেক জানি, এই কান্ট্রিটা আমি ভিজিট করতে চাই, এরকম বলে ভালো হয়। আচ্ছা চায়না। I would love to visit I would love to visit China I would like to visit China. because I know a lot about this country. I've seen a lot of videos on the social media, and I think this country's got everything. It is the cities are very modern, and it's got a beautiful village areas also. There's everything in China like mountains, fountains, sea. মানে আপনার যেটা বলার ওগুলো বলে আর কি, যে এই সকল কারণে আমি এই জায়গাটা মানে ভিজিট করতে চাই। এখন মানে গুছায় বলা। I would really like to visit. I would really like to visit China uh, because it is very beautiful and it has many places to see. Uh, একটা এক্সাম্পল দিতে হবে যে ফর এক্সাম্পল বা লাইক for example, in social media, uh, সিন আই I হ্যাভ have সিন। seen I have seen many places of China, and that was very attractive and beautiful. That was very attractive and beautiful.
There have many mountains and sea beach. That's it. Okay. That's it. I really like to visit. I would really like to visit this And country. so how often do you travel? On twice a year, Twice. twice, You, twice a year. uh, I usually travel twice a year. I usually travel twice a year. Huh. So what was the last place you traveled to? Silet in Bangladesh. The last place I was traveled to, No, the last place I traveled to is Sylhet. I traveled to is Silet, Bangladesh. Uh, I went to মানে যে জায়গায় গেছেন একটু সিলেটের একটু বললেন। acha, acha. I went to Sri Mongol. I like most. Sorry, I visited most of the places of Silet, as like as Sri Mongol, uh, কি বলা যায়, Jaflong. That's it. আচ্ছা, ওকে। So why do you travel? আপনি কেন ট্রাভেল করেন? Why do you travel? Travel makes me happy. I travel because it makes me happy. I travel because it makes me happy. হ্যাঁ। It makes me happy. So why এটা তো হলো, do you like long trips? Yes, I like long trips তো এটা তো because বলতে হবে যে কেন? because long কি বলা যায় লং ট্রিপে লং ট্রিপ লং ট্রিপ কি অফার করে এটা বলতে হবে যে লং ট্রিপটা কেন আপনি লাইক করেন। লং ট্রিপে এটা কি বলা যায় কেন আচ্ছা, এটা একটু দেখতে হবে লং ট্রিপ নিয়ে কি বলা যায়। আচ্ছা, তো এটা বলা যায় যে I do really enjoy long trips because they give me time to relax and explore new places. But yes, I like long trips a lot because they allow me to see new places, meet different people, and experience various cultures. I also enjoy journey itself, especially when I travel by train or car and can enjoy the scenery. আর যদি একটু অ্যাডভান্স অ্যান্সার দিতে চান তাহলে yes, I absolutely love long trips. They give me sense of freedom and adventure. Spending several days in new environments help me to disconnect from my daily routine and gain new perspective on life. উম, তো এখান থেকে মিক্স করে আপনি একটা আপনার মতো করে আনসার দেন এখন। I like long trips because it makes me uh, এটা Mix. অনেকগুলো পয়েন্ট বলছেন তো I like long trips because they give me I like time to long trips. relax and explore new places. এটা হলো একদম মানে short answer, মানে They give simple. me They give me time to relax, they give me time relax to from relax, time to to relax time to and explore relax new places. from my daily routine uh, and না, না, explore new time places. to relax from my daily routine বলা যাবে না। আচ্ছা ডেইলি রুটিনের ব্যাপার আসলে আপনার ওই যে ওই which helps because it helps me to disconnect from my daily routine and gain new perspective on life. We answer দিতে গেলে I like long trips because
It helps me to disconnect from my daily routine and gain new perspective on life. It helps me to disconnect from daily routine. Uh, and I love to meet new people, uh, different experiences, and like to see new places, and also enjoy the journey itself. Yes. So এখন গুছায় একটু বল। Um, I like long trip because uh, It helps me to it helps me to get disconnected from my daily routine get disconnected from my daily routines and and gain new perspective on life and gain new experience যেটা ইসে মনে হয় gain new experience, gain new experience, see new places, meet different people, and I see also new places, I enjoy the journey itself. meet জার্নিটাই new অনেক people, মজা এরকম। and I enjoyed I the journey. enjoy the journey itself. I enjoyed the journey itself. Okay. So do Okay. you I hmm, like hmm. I like long trips because it disconnect from it my it helps me it but helps me to disconnect from my daily life, mm, and gain new experience, see new places, meet new people. I enjoy the journey journey itself. itself. So Okay. do you prefer to travel alone or with family or friend? I prefer to travel with family and friends Hmm. So because আচ্ছা কজ দিলে কি ভালো বল- হয়। কি বলা যায়? Uh, because I love to spend time with my family I love to and spend my time with my family. I love to আপনি spend my বলতে পারেন time যে with I my family mostly love to spend my time with my family and and friends. family and friends and a trip or a trip is the best. If you ask me, a trip is the best way to get connected with them. Uh, so I If prefer you to ask travel me, with my friends or family. if you ask me, If you ask me, going on a trip is the best way to get connected with friends and family. So this is the best. So that's why I prefer to travel with family or friends. if you ask me, Trip going on a trip is the best way to get connected with them, with is the my friends best and family. way to Get connect connected. with, to get connected. So, what form of transportation do you prefer to use when you travel? মানে আপনি যখন ট্রাভেল করেন কোন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা আপনি বেশি প্রেফার করেন? Private car. ওকে সো এটার আনসারটা এখন ইংলিশে দেন ইজি তো। I do prefer to use. না না, আই প্রেফার টু ইউজ। I prefer to use private car when I travel. So what's the most interesting place you have been to? Cox's Bazar. So এটা মানে ফুললি আনসার করেন। Cox's Bazar is the sorry. What's the most interesting place you have been to? I have been Cox's the Bazar is the most interesting place I've been to. place I have been. Okay. So which place in your country would you uh, recommend for visitors? মানে কোন প্লেসটা আপনার দেশে আপনি রেকমেন্ড করবেন ভিজিটারদের ঘুরতে যাওয়ার জন্য? Obviously, Cox's Bazar. So এটাই বলবেন যে I would recommend I would people to visit recommend for Cox's Bazar because visitors it's the longest sea beach in the world and there are a lot of in daytime and Cox's nighttime Bazar in our activities that country. people can enjoy. It is longest sea beach It in is the the it world. is the বলতে হবে
It is the It is the longest sea beach longest sea beach in the in the world. world, and there are a lot of daytime and nighttime activities that you can do in Cox's Bazar, There are a lot and of plus you can daytime also and uh, nighttime activities. and plus you can also visit Saint Martin or Moash Khali. Yeah, আপনার যেভাবে night. আর কি বলতে ভালো লাগে, you can go to Marine Drive Road. So it is a very beautiful place with plenty to It is the offer. very, Uh, it is the people very should beautiful place with plenty of. people from all over the world should definitely visit this place. But আরো বলতে পারেন যে you can see the sunset and the sunrise and the golden You can sand see the sunset and sunrise. অনেক কিছু বলা যায়। সো আমি অনেক কিছু বলছি, আপনি বুঝে এখন আমার একটা আনসার দেন। Huh. Which visitors? I recommend for visitors uh, in my country is না হয় নাই, হয় নাই। Cox's Bazar, I recommend Saint Martin. people to visit Cox's Bazar. I recommend for visitors না to. ফর আপনি কোয়েশ্চেন দেখেই করেন না, মানে আপনার কোয়েশ্চেন করছে, আপনি স্পিক করা ট্রাই করেন। I would Acha. like to recommend Cox's Bazar to everyone because I recommend Cox's Bazar. I would like to, Then but I I would would like to recommend, recommend. I but would I like to recommend recommend. Cox's Bazar. I recommend Cox's Bazar, Saint Martin, for visitors because Cox's Bazar is the longest sea beach in the world, and it It's got plenty there's of daytime and nighttime activities there's around the lot of beach. daytime and nighttime activities. Like you can do horse riding, jet ski riding, you can Yes, do the parasailing, you can ride the beach bike, you can swim in the ocean, you can surf in the ocean, and you can see the sunrise and the sunset. And you you can can also see visit the sun only coral, uh, uh, only coral কি বলে সেন্ট মার্টিন রে? You can visit the coral. Saint Martin also. It's a coral island. Can visit Yeah. this Coral You Island. can go to Moash Khali also. It's a beautiful place. So Can Coxbajar's go got to. plenty of activities that visitors would really enjoy. So I would definitely recommend everybody from all around the world to visit Cox's Bazar. আপনি Okay, সি ফুডও Cox মেনশন করতে পারতেন, কত কিছু seafood. কক্সবাজার নিয়ে There's কথা a বলার lot of শেষ নেই। seafood. Sunrise and sunsets. You can see sunrise and sunsets. কক্সবাজার নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যাবে। Mhm. তো এখন আপনি সুন্দর করে আমার আনসারটা দেন। I would recommend um, Cox's Bazar. To I would re- everyone, I would recommend to. I would recommend Cox's Bazar to everyone. Oh, I would recommend Cox's Bazar, Saint Martin, Moash Khali to everyone. Cox's Bazar, because Cox's Bazar is the longest sea beach in the world. It is Uh, Cox's Bazar has the longest sea beach in the world. কারণ বিচের Cox's নাম Bazar তো has আর the কক্সেস longest বাজার sea না, beach. কক্সেস বাজার না হলো এরিয়ার নাম। Actually, Cox's Bazar has the longest sea beach in the world. There's lot of daytime and nighttime activities. There's seafood also. You can see sunshine, no, sunrise and সানসেট। sunsets. And in Saint Martin, it's called Saint Martin is called Coral Island. The only Uh, coral island of the Bangladesh. only coral island in কি বলা যায়? The only coral island, and Moishkali also. And that's it. I would recommend first. আচ্ছা হবে, সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে হবে। সো এটা এটা আপনার আমি হোমওয়ার্কই দেব, মানে এটা নিয়ে আপনি একটা প্রেজেন্টেশনই করে দিবেন কক্সবাজার নিয়ে।
এটা নিয়ে কথা না বলতে পারলে কেমনে হবে? So what do you think are the benefits of travel? Refreshment, Hmm. mind refreshment. I think um, the benefits of travels are mind refreshment and Seeing which we answer সাথে to meal, seeing new people, meeting new people, seeing new uh, places, gain new seeing new experience, places, meeting new people. Gaining Um, new experience, and it also helps us to get disconnected from our daily routine. So what kind of place would you like to travel in the future? মানে ভবিষ্যতে কোন প্লেসটা আপনি ট্রাভেল করতে চান? So চায়নার মতোই. So I would like to visit places I like would like to visit কি বলা places যায় places like China. I'm very interested to visit the, all the South কি বলা যায় এটারে? সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ বলতে পারেন বা এশিয়ান all the কান্ট্রিজ South বা Asian ইউরোপিয়ান countries, কান্ট্রিজ, হ্যাঁ, বা European ল্যাটিন countries. কান্ট্রিজ, বা I would like to visit places like কয়েকটা কান্ট্রির নাম বলতে পারেন যে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউএসএ। হ্যাঁ, I'd like to visit UK, Australia, Canada, অস্ট্রেলিয়া তো um, অলরেডি আসছেনি, এটা আর কি বলবেন, মানে অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে। China. হুম, I would like to visit China, Canada, UK, mostly in the future. ওকে, পারফেক্ট। সো আপনি ধরেন 2 মিনিট ধরে কক্সবাজার নিয়ে কথা বলবেন, এটাই আপনার টাস্ক। ধরেন নেক্সট ক্লাসে আপনি 2 মিনিট ধরে কক্সবাজার আচ্ছা, নিয়ে কথা বলবেন। সো আপনি একটা প্রিপারেশন নিয়ে কি কি বলবেন, একটা স্ক্রিপ্ট রেডি করেন। নাহলে আপনি একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশনও করতে পারেন, যে আপনি ক্যামেরা অন করে জাস্ট আপনি ক্যামেরার সামনে বললেন। এবার যে কোনো একটা টপিক আপনি সিলেক্ট করতে পারেন, কক্সবাজার বা অস্ট্রেলিয়া নিয়েও আপনি 2 মিনিট ধরে কথা বলতে পারেন। আচ্ছা, সো ঠিক আছে। সো আপনি এটা তখন রেকর্ড করতে পারেন, নাহলে লাইভ আমার বলতে পারেন, রেকর্ড করলে ভালো হতো। সো 2 মিনিট ধরে আপনার কথা বলতে হবে যে কোনো একটা, মানে কক্সবাজার টপিকস বা এর উপর। অস্ট্রেলিয়া বা ট্রাভেল ডেস্টিনেশন বা কোনো একটা কান্ট্রি, এরকম মানে প্লেস নিয়ে যে কোনো একটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপাতত কক্সেস বাজার নিয়েই বলবো নি। কক্সবাজার নিয়ে 2 মিনিট আপনি এটা রেডি করেন, অথবা ভিডিও বানায়েন, ভালো হবে। ওকে, তো আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই রাখি। ট্রাভেল আর হোম আজকে কভার হয়েছে। নেক্সট আমরা হলিডেজে চলে যাব, হলিডেজ আর ফ্রি টাইম। হ্যাঁ, ওকে। ওকে, তো কালকে তো ফ্রি আছে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কখন? কালকে সকালের দিকেই বসি। ওকে, সকালে, পারফেক্ট। তাহলে কালকে আচ্ছা, সকালে নক দিন আপনি ফ্রি হয়। ঠিক ওকে, আছে, টেক কেয়ার। ঠিক আছে। হুম।